Assalamu alaikum, kamar dai ko da yaushe yanzu za mu dasa akan darasi na biyu inda za mu tattauna akan bayani akan branches na microbiology. Branches of microbiology. Under branches of microbiology, to idan muka bayar da branches na microbiology, daga nan za mu matsa akan abin da ake ce ma eukaryotic and prokaryotic, inda za mu ɗauki su kansu microorganism ɗin sai mu ci su ɗaya bayan ɗaya. Yanzu darasin da za mu yi magana akan mene characteristic ko mu ce branches of microbiology. Branches of microbiology akwai abin da ya shafi pure microbiology. Pure microbiology shi abin da yake magana akai, yana magana akan su kansu microorganism ɗin ne da kansu, ya za su ke, ya sauran wasu abubuwan su suke, ya ɗauke su in general gabaki ɗaya kowannensu a ciki, kowanne da kowanne ya ɗauka a ciki in general gabaki ɗayansu. Sannan mene after that there is abin da ake ce ma bacteriology. Bacteriology kamar wani ilimi ne wanda yake nuna bayani akan bacteria. Ita kanta bacteria ya take, ya kalanta yake, ya idan muka ganta a cikin microscope za mu gane ta, ya gane mu gane bacteria a cikin microscope. A cikin microscope idan muka ganta ya gane mu gane ta. Saboda haka idan muka zo bayani a game da mene abin da ya shafi microorganism, akan pure microorganisms, za mu ji bayanansu gabaki ɗaya da ya gane mu gane su. Za mu zo mu ɗauki microorganism ɗin ɗaya bayan ɗaya mu bayar da darasi a kansu. Saboda idan muka shiga under communicable disease, idan muka ce bacteria kada mutum ya kasa gane meye bacteria. Idan muka ce virus ne kada mutum ya dinga gane cewa virus ya yake ko kuma wani abu, za mu ɗauke su duka mu yi bayani a kansu. Idan aka ce bacteriology kamar yadda na bada bayani, kamar wani ilimi ne wanda yake bada bayani akan abin da ya shafi bacteria itself ita kaɗai. Ya take, tana ma da kala a jikinta, ba ta da kala, shin tana da ƙafafu a jikinta ko ba ta da ƙafa, duka a cikin wannan stadium ɗin ne mutum zai fahimce su. Sannan akwai abin da ya shafi virology. Virology shi stadium ne na virus. Ya virus yake, shin ma virus idan ya shiga cikin jikin mutum yana da illa ko ko ba yi da shi, shin ma virus abinci ne ko kuma menene, duk a cikin wannan stadium na virology mutum zai karanta ya fahimci menene virus. Sannan sai akwai abin da ake ce ma mycology. Mycology yana da bambanci saboda za a ga an ce bacteriology, virology, sai aka ce mycology instead of a ce fungal. Then mycology it is the study of fungal, yana ba da bayani ne akan ilimi na abin da ya shafi fungal infection ko kuma mene fungal organisms wanda suke mene under fungal. Kamar yadda muka sani a can bayan biology mun riga mun san duk wanda suke cikin fungal wasu kalan halittu ne waɗanda suke mene ba su da mene true roots, ba su da jijiya, sannan mene ba sa processing na abin da ake ce ma photosynthesis, wanda ba su cika iya samun ma kansu, they are not green plant, ba green plant bane. Su ma suna producing ɗin abin da ya shafi mene, suna producing na ruwa da kansu, amma mene ba kamar sauran organism bane. Su suna da difference da su saboda su ba su da meye ma ake ce mishi ganyaye, ba sa fitar da rassa da sauransu, ga sun yi irin gazan-gazan ɗin reshe masu kamar icce da sauransu. Suna da yawa abin da ya shafi mushroom da sauransu dai, hunhuna na jikin biredi, hunhuna na abinci da sauransu. Duka dai a nan mene fungal. To wannan fungal ɗin ba su kaɗai bane, akwai kuma fungal infection wanda suke su kuma ciwuka ne da suke shafan jikin mutane. A cikin ɗan adam suke, abin da ya shafi candidiasis da sauransu, shine ciwuka wanda yake kama mata a bayi infection da sauransu. Da sauran abin da ya shafi ga su nan dai suna da yawa wanda idan muka zo studying a kansu duka za mu ji masu ya suke. Akwai eczema abin da ya shafi ƙyasbi, shi ma fungal infection ba shi kaɗai ba, akwai cin ruwa na jiki
da sauransu. Duka mene sai a fungal infection. Akwai abin da ya shafi protozoology, shi kuma yana ba da story ne akan abin da ya shafi protozoa. Protozoa yadda ya zo ya addaba al'umma a cikin Najeriya, wanda yake shi ne kamar malaria fever. Malaria fever it is under protozoa, yana cikin protozoa ne. Akwai ciwuka da dama wanda yake suna under protozoa ne, amma wasu ba su san su. Abin da ya shafi fitsarin jini, mutane suna fitsarin jini wanda ake ce mashi bilharzia, shi ma protozoa ne da yawansu, ma da sauransu da dama protozoa ne. To wanda suke studying ɗin protozoa za su san ya protozoa suke, protozoa organisms ya suke, ya kalansu yake, shin suna da bambanci da bacteria ne ko ko ba su da shi. To a nan ne duka za ka gane ya suke. To amma a cikin karatun idan muka zo cikin pure microbiology, abin da ya shafi su kansu microorganisms ɗin duka za mu ɗauke su ɗaya bayan ɗaya, duk za mu yi bayani a kansu insha Allah. Sannan sai abin da ya shafi parasitology, wanda yake dealing da studying na parasite. Shi yana magana akan parasite ne, la'alla na cikin jiki ne ko kuma na waje. Yawancin microorganisms da daman suna shiga wannan part ɗin, saboda yawancin su ana ce musu parasite su ma. Saboda abin da yasa ake ce musu parasite, saboda suna shiga cikin jiki su cutar da mutum, kuma kai ba za ka ƙaru da su ba. Ba za ka ƙaru da su ba, sai dai su ƙaru da kai. Parasite. Su kuma duk wanda suka yi studying na part of parasite za su san menene parasite, ya yake bambanci tsakanin shi da wasu microorganisms ɗin. Sai abin da ya shafi abin da ake ce ma algology ko a ce psychology. Psychology yana studying ne na algae. Ya yake shi ma yana haifar da ciwuka ne ko ko baya haifarwa a cikin jikin mutum. Duka a cikin wannan studying ɗin duka za mu bi su ɗaya bayan ɗaya insha Allah. Kamar yadda muka saba, ina godiya da Allah ya mana liking, sannan a danna mana alamar ƙararrawa, inda duk lokacin da muka yi posting ɗin karatu zai zo ma mutum yana zaune, sai dai kawai ya gan shi ya faɗo mishi. Na gode insha Allah. Na godiya, Allah ya ba da sa'a.